I'm giving my view, and I don't want to be held by anybody because I know some people are going to be attacked. Generally, visas are okay. I won't lie to you. Like, olaba katinga visit visa, waliyo ebintu ebimu bye tulina okwadjustinga. Nga nationality nge Bana Uganda. Dubai tewa Bana Uganda visit visa. So omuntu waba ayagala visit visa alina okufuna sharja. Ate sharja eriko deposit. So ekyo kyo tulina okwadjustinga. Tumanye nti kale tukkiriza Dubai tetuwa visa naye sharja etuwa naye baagala deposit. Eyo tugiclearance. Nationality ziri endala zonna zifuna visa nga kutekuli deposit. Mweno business ya visa company eziri direct to supplier ntono nnyo okusinga enamba y'aba agent abalina agents. They are middlemen but they own company, travel companies, but they are not direct to the suppliers. Nabo balina gye bazijja. Bayinza okuba nga ba mirundi nga bakutaano from the main suppliers. So visa walwagifuna government ya Dubai gwejiwa naye nava gwajiwa naye najwa gwajiwa so egenda mutuukako nga goina sasula 1,200 eza visa naye ng'oli ewe wa government yagigyeko bisatu oba kitegeera. That is how they are high. Now let me tell you, let's say bweba license baji blocking nga temana kukolera visa stamp okimanyi nti basasudde mpaka ku visa stamp wokka ye ng'omuntu wa license tasobola gigulawo oyagala kukolera ki okujjako okutuula muteese mumanye ekyokukola akuddizeyo ku ssente agenda kuddiza ku ssente because ssente yazirya ku ssente ziwasooka omuwa. Yes, tubebaza abalungi abali ku Dubai Eye Uganda ng'era olwaliro tukyazizaako mu kubakyala abali mu visa system ez'e Dubai nga tumaze okuba nga tutunulira a lot of complaints, a lot of up and downs mu visa industry oba mu visa system. Netwagenda tubaako n'ebibuuzo bingi. Bantu bangi busaa zino bagamba visa company nti zaabulabe nnyo n'okusinga abeegenti ab'emirimu. Kitegeera so ebintu ebisinga byetidde okwennyamira okwewuunya n'okuba nga twagadde okuba nga tunoonya answers ku bantu abali mu system abalina kye bamanyi ku visa industry. Era ajja kuba atweyanjulira atubuulire nga bwe tugenda discussinga naye tubeeko bye tumubuuza abiddemu ate nawe ali eyo osobole okuba nga ofunamu ekyokuyiga. Gye bali ku mama Kale oli otya gyendi beera nga weyanjulira abantu bategeera omutugoba. Hi guys, kansubiremu bulungi. Amanya gange nze Miss Z and I happen to be mu visa business, so nziza banukula ku bibuuzo byammwe ebimu. So nga tunabagenda wala twagala osooka otuwa general update ku visa Ku visa zonna what's happening, people are coming in, people are not in, something like that. So generally visas are okay. I won't lie to you. Like olaba katinga visit visa waliyo ebintu ebimu bye tulina okwadjustinga nga nationality nge Bana Uganda. Dubai tewa Bana Uganda visit visa. So omuntu waba ayagala visit visa alina okufuna sharja ate sharja eriko deposit. So ekyo kyo tulina okwadjustinga tumanye nti kale tukkiriza Dubai tetuwa visa naye sharja etuwa naye baagala deposit. Eyo tugiclearance. Nationality ziri endala zonna zifuna visa nga kutekuli deposit. Omuntu ali ayinza okugamba nti visa oba visa z'Abana Uganda abazirina be baziseera ennyo. Si bwe kityo bwe kiri ne ba supplier abaziseera ate ensonga eri ntono nnyo. Bo ensi bw'eba egenda nnyo mu overstay, ensi bw'eba egenda nnyo mu overstay baba bagenda ku hikinga price. N'ekirala bw'eba market nnene ng'ate abazigaba be batono baba bagenda ku hikinga price. So yakala gamba Bana Uganda basobola ogenda mu overstay depending on the situation iliwo kati. I won't lie to you, I think Bana Uganda tugenda nnyo mu overstay. Si fefeka naye tugenda nnyo mu overstay. Omanyi kugenda mu overstay kyangu nnyo bw'oba ogigendamu ng'ogivaamu naye Muna Uganda agendamu n'agituuliramu ddala n'agikoleramu byonna byonna gy'agyagala n'agizimbiramu ennyumba ng'ali mu overstay. So kati ekintu kino blame ani agenda ogiteeke kwani? Ffenna tulina kubeera blamed
Fenna tugenda kubeera blame. Nga bano abaana mubawa visa ezo mubannyonnyola. N'omunnyonnyola batya ye agamba tasobola genda mu overstay. Obuzibu obuliwo nti sente nazo zino z'olaba ne expectations ze tujja nazo mu Dubai njawulo nnyo, is so different. Omuntu aba amanyi agenda kujja myezi 2 nfune omulimu nkole visa bampe employment kikwe oba nzije nfune ka part time newe mba sifunye omulimu ogunampa visa nsobola okyusa visa. Nojja muno nga ebintu bya njawulo nnyo. N'ogenda mu overstay, that is what they call unintentional, like nga takyeyagalidde but ayina okigendamu naye gwe tolowoozezza ku gye wajja visa. Okitegeera tolowoozezaayo gye wajja visa ye bamukolera ki. Lwaki bantu bannyo bagamba kampuni za visa zikutte sente zaabwe ne zitabakolako? Omanyi eno topic nnene nnyo, and me personally banaye bino byenjogera it's for me. This is what I think. That's the reason why you got your view. Yes, I'm giving my view. And I don't want to be held by anybody because I know some people are going to be attacked. Mweno business ya visa, a company eziri direct to suppliers. Ntono nnyo. Ziringa emobilisatu. Ntono nnyo okusinga enamba y'aba agents abalina company. You get the point? Like, so, they are agents, they are middlemen, but they own companies. Baina travel companies, but they are not direct to the suppliers. Nabo baina gye bazijja. Bayinza okuba nga ba mirundi nga bakutaano from the main supplier. So visa waliwo agifuna government ya Dubai gwegiwa naye naava gwagiwa naye nagiwa gwagiwa so egenda mutuukako nga gw'olina sasula 1,200 eza visa naye ng'oli ewe wa government yagigyeko 3 oba okitegeera. That is how they are hyped. Abasinga of course kati abagenda liiramu nki g'otunda kyotalyako. Okay, so abaana basasudde sente bazikuwadde lwaki tokola mulimu? Of course wagihayikinze, yes. Lwaki oba tokola mulimu? Kati tugenda gyogera mu perspectives 2. One, ngenda kwogera mu situation eyinza okuba entuufu, and endala I will talk about these people just want to keep money abalya sente z'abaana. Tutandikire mu in case you are just also a middle person, yeah? Oli agent kati gw'okutte sente zo ng'omuwala bwazikuwadde oba omusajja nga ye ayagala visa n'ojjako ezizo n'okwata ezo sente n'ozisindikira oli addako. Now most cases abantu abalina companies ffe tuba tetumanyi oba nabo bafuna from other people oba be ba main supplier because they cannot tell you. Naye sookya I miss as long as you give the service, yeah, but still I'm giving more information. Yeah, people have to know. Together with darkness like package. Okay. So waba nga omanyi naye tomanya and ki supplier you don't know. Okitegeera. So tomanyi oba naye oli amu supplying naye ali supplied. So kitegeera embozi eba mpanvu okitegeera. So kati nze bwe nkuwa gwe sente I expect my work to be done. Nze nga agent. Client gwatukiridde kati ngenda toolako ebibiri byange oba 10 kyange. Visa by the way teziba tetwongerako nnyo. Olyako just 10 2 lwa 5. Oba okitegeera. Kati nze nga nkuwa sente ezo. Gwe bwe nkuwa sente ezo kati conversation between you and your supplier nze mba sigimanyi. Okitegeera. Bwe mba sigimanyi byonna bye mukola musobola okungamba kye mwagala. You can even lie to me. If you're not a person providing a service ennungi sisobola kukaka. Oba okitegeera. So oba ongamba visa yo rejecting nze nja kusaba rejection form. Okitegeera ogimpe bw'otampa rejection form I'm like what should I explain to the client? Mweyo embeera kati nze I don't have the money. Jukira nze to the client. I'm secondary to the client.
So me, I don't have the money. I also have to ask. Yes, I also have to ask ono agenda okumpa visa my supplier. Kati agenda okumpa visa yalina okuŋŋamba ekiriwo ndyoke nkikugambe. Gwe tomanyi onowo supplier wange. Okitegeera si bizibu byo naye kati nze nina ofuna engeri y'okukunyonyolamu okitegeera, which is the hardest part. Why if you have such issues, why don't you take in one at a time? Why do you have to wake up lwaki musooka ne mulinda ne ziwera? Ate munnaye ate mukwata abantu nga abiri ne mwagala mbuwayo omulundi gumu supplier gw'otasobola kugomanyi nti tomwesiga naawe. Tosobola kuwa supplier visas mulundi gumu ebiri nga takuwa service n'ozizaayo. Era oba olina ewalala gye wazitutte. Kati olaba olina ewalala gye wazitutte ate gye wazitutte naye ng'akola n'oyo mwennyini. Naye nga tokimanyi. Kati olaba mwenna we muli sitaaka naye nga temukimanyi. So sente ne zifa. Sente ne zifa. But usually mweyo situation oyo supplier aba muntu mulungi nnyo ajja kubannyonnyola mwenna mutegeere. It will just take time. But kijja mala kiggwe. Naye wekimala ne kiggwa ono nze nga agent I know how to deal with the supplier. Like ono gwempadde visa amanyi engeri gy'okudiringa ne supplier. Era baba basobola okukola visa mpola mpola zonna n'enkadde ne bazifulumya. But w'osanga nti ono ali connected ne supplier is careless. Yajja kima ssente tafudde ku bantu. This is when olaba a lot of people are complaining for nothing. So as kati nga gwe bwogamba mbu osobola okukola mpola mpola client kimulekawa oba customer we kimulekawa abantu abamu tebayingira mu university that way. No, kati eyo situation tuba tugitadde mu bano abaagala okuyingira munda outside visa. Kati abali aba airport to airport visa already batefulumya abalina ofuluma ababa balina omudeportinga bajja mudeportinga oyo wa airport to airport. Ono wa extension ono ye abaziguddemu because ajja yingira overstay ate bamugambe munnaayo oli mu overstay zisasule ate oli absconded. Kwegamba baba bakulese oli bubi tolina kyakolawo. Kati nga tuvuddeko awo. There are some situations where me as a person I cannot solve okujjako oyo asemberayo ddala. So omuntu yenna client yenna bwayita senze n'azikuwa okola omulimu n'otagukola like ne gugaana nga bwogambye nayingira mu overstay ani alina osasula. Kisinzira munnaye n'enjogerayo neoli naye nze wemba nawaddeyo sente the only responsibility I hold on you is to try and explain everything. This is where you find nti ono client ate bamuwadde ennamba y'omuntu oli ate gwe tokyakirimu okitegeera naye ng'amazima gali nti olina okuwa service. Weba kiganye explain, at least try your best for this person to understand. There are some things you cannot solve. Like if the card is blocked and you want an extension and it's not unblocked, there's no way I can help you. The only advantage is you cannot be absconded if the card is blocked and all that. Naye weba Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, they can. Naye nga obuzibu obuliwo bano basapulaaya bano bebaleeta obuzibu tebasesema. Gwe bookera ku makya n'olanga kampani eno gamba ffe face one so wewali obuzibu tukimala wewali nze ndeta sente zange nga mmanyi mukimala siyagala nnyo tunuulira ate simanya byaganye simanya ate awo wewali obuzibu olaba saba zino buli omu abonaabona babakyaminze nga abasinga okuba timuli babinyo n'okusinga beegenti bano abaafera nga n'osigaza visa yo nesigala ng'etambula. Nemedde ku kiri kinasoose okugamba nti ne ba agent right now bebakyasinze no aba visa bebakyasinze problem eri bweti nti temuli bantu ba visa batuufu abasinga ba agent abasinga ba agent obuzibu batembe byebakutunda balina gye babijja aye tewali certain nti bivaayo sure. Ate kankubulire n'ekirala olaba kizibu nnyo okutuuka kubanga gwa meeting at the end point because there are some terms and conditions you have to go through. Ezo terms and conditions amazima ga Katonda mugulu company ez'abafiri kuba company ntono nnyo ezisobola
people don't want responsibilities. If you're given a portal directly, you need to give out a check of a certain amount, of which that check egenda kutawanya bagenda okusalako sente mu myezi 3 bana bayingira university eyo check sente zo ziba ziweddeyo. Now nze saagala eyo responsibility, njagendewo omuntu agirina akuwe muwe yanyigegwa anyi nze bwe nzijeewo olina kumpa terms and conditions nze bw'otazimpa that means nkugjeeko ng'omuntu owa bulijjo like ebisigadde nze saagala mmanyi era nze mpa visa ebisigadde saagala mmanyi ekyo weekito weekiri bw'ompa terms and conditions nzigoberera and all that. Agent oba supply Alwa abscond supplier bw'ogifuna n'ogiwooli kati kampuni eba ya abscond nze nina labani olina kulaba nze bwe wasookerako because they didn't deal with you. kati kitegeeza ne client mutuufu olabako alina okulaba lwaki oli atuuka ku extent ekuwa enamba ya supply because biba biganye bw'oba mulemeddwa okuteeseganya, that is when you go to the highest. kati olaba ne kooti bw'eba kooti entono eganye you can go high, right? kati That's kyembuuza how it is. kyogamba abantu bakwata sente nga basuubira kisobola okugaana Mwebali wallahi mwebali because I believe waliwo company za visa mwebali mulimu ng'oli ateesa nga ye amanyi this is going to refuse but I need to use this money nazikwata naziteeka mu bibye nazimba nakwata sente z'abantu nazimba ennyumba ng'alinda visa ziterere bwe ziremereyo noluusi n'atabakolya kuba oyinza osanga n'omuntu nga talina process gy'akoze so ng'ali mu ekyo kintwala ku kibuuzo omunauganda kye yabuuzizza babosi baffe bana balina kampani za visa bannayuganda tewaliwo bintu birala bye basobola kukola kuba ndaba buli muntu ava kasinze ku visa bagende mu mmere. It's a good business. It's a good business and it's very risky and it's easy money so okwata sente z'omuntu n'omuteeka ku pendi giba mitima gyabwe kuba ibehave emmere ennyangu kitobero restaurant giba mitima gyabwe n'otunda emmere okusinga ogenda mu visa eri risike kuba ndabeka abantu nga kampani zigwa lwaki kampani zaabwe zigwa okimanyi oli barista naye kyosinga okukola kyosinga okwagala kyewewuliramu it is journalism and being on medias and all that. That is the same thing with them. They can literally be doing something else naye nga tagivaamu business. I know birala byakola naye nga tagivaamu business. So some people are just passionate about it because ndabye abaana bangi like some people just bakyagala bwa abamu n'obulamu babwono because of that. Some Yes, people are because just of passionate. people giving money and they don't get the services. Okwatuta million esukka mu munaana visa yaba yawedde eddawo. There's so many background noise that you people don't know. Like, and nze kiri bwe kiti as a Yes, so client many. what I want from you nga kwate sente sagala manya background noise sagala manya biki zemerega nenkuwa n'onkolera service kuba at the end of the day bano abaana naye ng'okikiriza nti services ezimu zisobola okugaana. Na- Like let's say omanyi ebintu bya visa bali tebateeka services bwe zigaana muteekayoko ku sente like noga omwana Mutwala. do you guys accept losses? That is the problem. Bano abantu tebafiirwa. Bano abantu Akkiriza tebafiirwa n'omukyawe. na okay balina ekigambo kimu ogenda kunkola ki tokiwuliranga nako Nakingamba. ogenda kunkola ki Because I've seen people bakola mess naye nga bakyaliwo paka kati of course teri abakwatako ogenda mukola ki naye nakuza omubbizi baana because I say waliwo kati abali ku misimbi ate baliwa ate mbagezi kasita ofuluma ensi waliwo n'abafuluma ne balekawo ne badduka oli nadduka ne sente z'abaana kati noddayo Uganda. that is me olaba buli kimu kisoboka ate sente zino tuzikola zisobola okuggwawo tuzikola bukozi but gwe before nga tonatwala sente z'omuntu okkiriza responsibilities ezo sente whatever happens behind you this client needs to not be affected. So in that
gwe oliyo asooka nawaaba akwononedde banaye tuluzinze sente naye gezaako okwennyonnyolako n'oyo omuntu waakiri omugamba nja kusasula mpola mpola. Omanyi visas zaali teziri bwe bati nga wetuli kati situation teyali bwe bati. Yes, yeah, it's Don't you now feel out that? of hand. It is now out of hand because of everything that happened Kuba ndabye from the kati abaana beginning. baprefaringa kati kola na bapatana. Ate nabo babi nnyo be bakyasinze okufiiriza be bakyasinze, how do you say in past? Bebali bakyasinze. Yes, okufiiriza abantu because okay, amnesty bwe yajja it was an opportunity, I won't lie to you. It is a time where we received a lot. Buli omu yali agent kumpi n'abatamanyi kye baliko. Nenange omanyi yatwalayo bantu nga okirabye ku layisi zaliwa bita ata 5,000 8,800. You get the point? So bo bali bapata nti bakola bagulangawo license mu bungi ne batunda. Laba nno Katonda wabigwamu licenses ne batandika ozibulookinga. Kati bwe babulookinga license bwe yasasudde akanaana olina okufunako ku ssente zo if the process was made. Like you have, let's say if you paid full amount, the process is not cleared 100%. You have to get some money back. But because oyo gogenzeeko ayinza okuba nga si yasenjeeyo yeezize yazirya dda ate nezooli zamuddiza ayinza okugaana ozikuwa oba n'oli nga teyazizza naye because bwakola naye teyamuddiza. kyekisinza oleeta obuzibu Ekisinza oleeta step by step bantu bangi mu kuviza emba gye bava nga mukaaga. Ogenda osisinkana sponsor wa visa yo nga mazima b'oyiseemu balinga bana. I won't lie to you. Bajjako visa. Naye nze kati nga nze wembange sponsor yasembayo oyo y'omuntu asembayo ate most cases enamba ezibeerako ku ba sponsor baba ziba z'abalino abaaplayinze. boyitiddemu. Omanyi mbu abantu batunda koota. Kimanyi. License si kati mbali njagala abantu abanyonyola abantu abasinga bakoze visa zino eza amnesty esinga zirina obuzibu. Tesobola okuba nga ziri kiriya. Abantu abasinga biba tebikola tebafuna lepa card. Yekyasinze obuzibu ofuna kano, it's called final submission. Abasinga tebagirina. Ekoma n'okozesa emyaka gy'ebiri. N'okozesa oba olina contract oba just toyina labor card naye ng'olina contract. Ate te-affectinga nnyo bw'oba okola emirimu egiri egy'abamadamu n'emirimu emirala ekitajje kwetaagisa. The only reason why abantu abasinga tebalina labor card is because they never did final submission. Ate licenses ziri blocked. So bano abasinga bonna amnesty tuwe percentage nyingi. I won't lie to you. Like 97%. 97 is too much. Mulimu abakyalina mu license ennungi, mulimu n'abazikolera mu license zaabwe enkadde ezigenda mu maaso. So let's give it a 70. Let's give a 30. Kitegeeza abantu abasinga bali mu bizibu. Buli gw'omanyi si bizibu amnesty akozesa opportunity ya amnesty visa eyinza okuba teyagwa bulungi nga yetebaakola final nga teyafuna labor card. Nga teyakola final. Buli alina labor card aliwera. Yeah. Ali safer. Ali safe. Yes. Kitegeeza waliwo ne system erina okweyongera. Tewali kujjako just WPS. Yo Emirates olifuna. Eyo no Emirates si bwe buzibu lwakuba ye point enkulu abantu lwaki bakola visa naye mubeeramu ebirala by'olina okukola like nga WPS. Oba oyagala nga visa ebiri. Ndaganirira abantu bannyonnyole WPS kitegeeza ki n'omugifuna. It is just a protective system eraga nti bakusasula sente mu company which has to reflect ku government website. That is it. Nti gwe obadde okola badde bakusasula sente ate bo bakola ekyabwe ekyokusasula and you're also receiving the money. Yeah. So kati bano abakola ezo freelance zetuyita freelance visa bo ekyabe kiyita bali affected like how? Because they Basinga cannot change their labor card.
ate abalala bakansolinga visa anti bw'oba tolina labour card bw'oba WPS yo teri active, that means your company yo license teri bulungi, because WPS bw'ebeera active ng'ekola, your company license is good. Bw'eba teri good, then bagiblocking if you don't do WPS. So WPS one thing you need to know, WPS bw'eba company tekoze WPS, yeah, nayo bagiblocking efuna ebizibu. Yeah, if the WPS is not working active ku bantu be hiring, yes, efuna obuzibu. Because how do you hold a company nenga tosasula abantu? How do they bypass it? Ebyo tebikwata. bakozesa babateeka ku y'abakyala tebayita batya? Balina engeri gye babizannyamu. Basobola ogizannyamu nga tebatadde ku akawunti yo. Basobola ogiteekako nga sente tezisse ku akawunti yo. So nga gwe bw'ogezaako kugitambuza era egaana? Etambula. Bw'engezaako kugitambuza system elete I have to get money nfuna sente nze nenzibala ne bazindira. Yes, nenzitera ku account yo. That is one of those ways of making the WPS. Paka bwefuna omulimu. Miezi mpaka visa yo paka weenagwako. Gwaziteekako. Ate mba ngeze mu company endala. Bwe bakyusiza labour contract then babe balina okukolera. Baba possibility kyangu nnyo okukyusa labour card. Yeah, it's very easy. Bweba weeri kyangu. Yes, if it's active. Bweba teri active ate bakuwa labour yakinga nenkati. Cheki gifula active. Company final submission ne WPS running every month. Tubuliyo ensonga lwaki bafiza company babayisa ababbi. Naye mulidde sente z'abaana namwe mulimba. Olaba buli eyajja mu amnesty eno nga agent be baleese ebizibu, because now abamakati bangi bane ogenda otuuka ku muntu asembayo nga oyina osasula sente kumpi ze wamusasula ono eyasooka, because naye agamba naziwono. Bamiddlemen basinza oleeta obusomi za company. It's too much. Because ne bananyini companies abo abalina ba tourism companies amwe badiya nabo balina gye bazi outsourcing, because tebagenda kugula license 100 kuteekako abantu 100. Buli license erina enamba gyeyina okubeerako. Okitegeera. So some licenses enaku zino tebagaba koota. So weba talina license ajja agenda gula koota walala. Kati ate bw'agenda gula koota naye becoming agent. Wakyaliwo kati abantu abagaba fake visas? Tebaliyo. Mpozi nga gwe just oli mubbi. Naye ng'ogaba batya. Ndabeko e Kampala ebaweereza fake visas. Anti abo baba bakampala baba bakuweereza just edited visa. Naye era olinajja naye ku kisaawe. Naye kati gwe omuntu n'omuwa visa n'atambula nayo owulira batya nga bamugaanye, ng'okimanyi babadde bagenda mugaana nga neza tiketi yazikuwadde n'omuguliza oba ne tiketi ebanfu. I need to understand the situation. How do people feel? Because you're not coming. She's not going to see you. No, like somebody has given. Guys, trusting somebody to give you money, it takes a lot. Omuntu wakwesiga n'akuwa sente zo, at least gezaako naawe omukolere kyayagala. Because z'omusabye oyina keezizo. So just finish what you're supposed to do. Oli ave Kampala n'ayambala n'ajja ku kisaawe. Nane tiketi bamuwadde tiketi ne visa ne byonna biteekamu nga tekikola. Kati olaba abantu ng'abo tulina obbadiringa nabo spiritually. Mama Fiina yaba alina obbakola. Spiritual? Mubaloge? Kyetulina okukola. Ebibuzo bya visa byo tebisobola kuggwayo. Nze nanyiiga kati. Nanyiiga because babosi basobola baggalawo, companies zo zijja kuggalawo nnyo. Batwala sente ne badduka. Amis companies zijja kuggalawo nnyo. Weba mbeera ekyali eyasigaye weba ekyali we bati companies zijja kuggalawo mbeera si nnungi nnyo because ne bye tukola mu bimanyi. Biki ebibakwasa? Kuba nebina okusoma bakwata nnyo. Babosses. Bye mukola mu bimanyi. Ate gwe bw'oba tokimanyi please tokigendamu.
bw'oba tomanyi kyogendamu tokigendamu wadde sente nnyingi. awo wenyini wali awo babosi babakwata njagala ompe kuba nalabako ngaolina video gyebakola ngaogera kuba influencers where like ba influencers bakikutte batya wrong bakyandolinze batya bubi olaba omuntu gwe bayita influencer yono asobola yalina enamba y'abantu asobola okukunga abantu n'abagamba ekyokukola ne bakkiriza okitegeera now weba bakukunze mu bungi yes you can tell them whatever you want and people do believe in you bana etukiririza n'ebintu bye tutamanyi so omuntu bw'aba ayogera n'akusanyusa n'omukkiririzaamu you will want to support or go there and you will trust these people now aba visa bakozesa abo abantu because they need the numbers they need the sales gwe owa influencing you don't know what you're going in for wali eyangamba you are discouraging people and I'm like my dear I am not discouraging anybody just gwe manya wokoma as an influencer are you influencing are you selling are you doing both or you're just a brand ambassador you get it you need to differentiate these things because ogenda kwefuula kitunzi ogw'embizi nga tosobola nakwennyonnyolako ng'amazima kati tolaba ng'alama tamanyi kyamanyi like tamanyi anything tamanyi kyatunda tamanyi like he does not know even right now what he's going through because ye yali atunda butunzi teyanoonyereza ku kyatunda yeah as an influencer just kati tolaba ng'abazadde baba bakolera akalango bagamba akalango bakuba akalango and then ne bakaleka ne keetambuza they don't emphasize because they are not as sales. an influencer what you have to do kwata poster teekawo bagaye bano batunda visa baba baagala 2 3 yes gwekivemu don't do the sales jangu ewange mujje wange promoting a company is good but don't do the sales because bakwatanga sente wadde bagiwanga company oli omuntu tayagala mmanya nti yawa company gwe yamutunza okitegeera gwe yamutunza naye gwe oteekayo akalango n'obagamba nze sikwata sente genda ku office ne bwe bajja osobola okyegaana sente zo wazimpa nakwatako sente naye kati bw'oba otunda munnaye wakwata sente zange that means kyewali otunda okimanyi of which I emphasize a lot before doing anything before selling a product manya kyotunda kyekisumbu waba influencer manya kyotunda muli emiwunyo mubagambako kungulu kati tewali atamanyi nti human resource business is very hard mulimu ababbi bangi naye gwe ba influencer tobalaba nga batunda you think they don't know they know katuvuddeko njagala obeeko neko clarifying kati lwaki babosi ba visa bano beefuukire bwebamala visa bwezigaana nebatusekuba supplier baabwe bafuuka bakambwe ne baleka omwana gwe bakozesa mu company to face the client abitebye they are just weak that's all they are just weak they literally didn't know what they are going in for they expected only success they are not leaders onogula omwana just bamukozesa mu company they are not leaders they don't care they don't know what they wanted bagwamu kigwe tewali gyogenda okukola you cannot start up a business ngo expecting only raising nga to expecting challenges now these are the challenges how are you managing them how are you protecting your workers how are you protecting your workers why are you even outside the country when the workers are in the office struggling to explain what happened to the visa that you've been paid to do because me as a sales I'm giving you the money the company
You get it? If you don't explain to me, by the way, mukimanye n'abo ba sales tebabannyonnyola, abo ba bossi baabwe tebabannyonnyola. Weba waliwo emiwunyo badduka. Olina beera, yes. Because gwagenda kanya kugamba, listen, and you will listen. But remember, gwe client otajja kuwuliriza. Tajja kuwuliriza. It's so bad. They're just weak. Okay, what is Katnyagala to summing up ngatumaliriza? Enembere yonnembi. Ekisinzo amanya kwonooneka, tuleka abantu bafuna damages. Tulekubiba kuba olwogenda laba boss wa kampani awo bamukuba mulene namwesinga era n'ezibaba. Tukoze tutya okubanga tetutuuka yeeyo? It's just kumanya nti challenges tusotinze batya. Instead of running away, instead of being wicked and trying to be broke this one, broke that one, and trying to be harsh. Omanyi bakambwala, walina engeri gye bakambwalamu we baba mesinze hapo. Don't do that. You take a responsibility, manage it. Don't do that. Because the swira client wabakwade sente mutufa nyingi. Sente ze atezizo. Have you given service? Tomo wadde sente ze. Bane omuntu n'aba akambwadde bati ate omuvuma kibi. Nebakira nti nabo basosola singa tayagala kuwuliriza. Naye there are some things that we cannot solve. Pressure. Because these people get money from different people to give you to solve the service. Yalabye lama ayogera, yalabye bantu banja abogera. Nakwata sente n'azireeta. Now let me tell you. Let's say bweba license baji blocking nga temana kukolera visa stamp, okimanyi nti basasudde mpaka ku visa stamp wokka. Ye ng'omuntu wa license tasobola gigulawo, oyagala kukolera ki? Okuggyako okutuula muteese mumanye kyokkola. Akuddizeeyo ku sente. Agenda kuddiza ku sente because sente yazirya ku sente zewasooka omuwa. Zewasooka omuwa zennyini. Ze yalyako. Lwaki tebakola refund? Ennyumba ye ani anaagizimba waanakukolera refund? So the percentage zaffe bazikwata ne baziteekayo ne zisasula ennyumba yaffe. Bannange anaatambula batya mu mabaala? Babeera mu mabaala, bapolisi babeera mu mazzi. Sente za okwata ne sente notazitwalira ku visa n'osooka zikozesa ebibyo. Zizaale. In fact kye bakola. Sente afuna baziteeka zizaale. Zirina okukola amagoba. Zirina okukola amagoba. Abantu abo n'omujeemu. Ate omanyi ekirala kye bakola? Bakuteeka ku pending, ne ba receiving endala, ne balyoka babakolako bwembi. If not, ne bakulinza, ne basooka ne bakolako oli omukadde. Naawe n'ozigwamu, n'oli n'azigwamu. Then sente era we zijja, bwe zityo. That's how they play their games. And trust me, this year we bateetereze buli omu ajja kgenda. Visa company. I'm telling you. Buli omu ajja kgenda. And tebabalimba. They might have the offices, but they're literally doing nothing. They're just opening offices and saying there's an office. Literally doing nothing. Bwoguza ina gwajjako n'ajjako n'afuna gwajjako kugamba byemalizanga muli nga bantu bataano. Okubanja okutandikira ku ye paka eri waggulu kiba kisusse. Kyova sente zammwe zifiira. So ndowooza oba omuntu visa atandika okusaba nnyo, saala nnyo, siiba paka vizayo bwekola ki? Efuluma. Ndowooza kyekyo. Mulimu n'abantu abalungi abakola emirimu gyabwe ng'agenda kimaliriza. Kati omanyi loosi ze ndimu nze? Banange, how do I one the easiest way I have learned to live life is not to stress over things that I cannot manage. Like ompadde sente zo nze your background noise sigirina. I am entitled to clear what you gave me. How do I get the money? I don't want to know. I have to pay you back. And that is the reason why I am still surviving in this business. I will get I am making visa for literally 4 people. Sente zange. Ukiriza loss. Nkiriza loss.
kyekyo kye balina okukola kiriza loosi tosasulira wamu because tetulina sente. But anytime you get another visa that will give you profit, instead of eating 100%, why don't you eat 50 and put 50 into another person that you put into problems? That's the easiest way to survive. Banange visas before nga tonakola visa n'omuntu yena making sure nti omuteeka mikono gya Mukama, because n'abalungi tetubamanyi. At this point n'omulungi tomumanyi. You cannot, but they need to just have omutima omulungi like pity saasira omuntu musaasire muwe service. Ejjalo nga mubitegere nti visa kati za kusaasira busaasire ku sente zo nga no kuyamba kusaasire embeera bwete bweri. Nedda si ku sente zo akusaasire. Nedda saba Katonda. Bayambye okukolera ate ng'omusasudde munnange. Nedda saba Katonda mbu gy'ogenze walungi. Ye watuufu. Mujja bala bangi nga baseka nga tebanakwata sente. Noli bakwata sente. Aba mukambwe. Bamanyiza nti kavudde kwa. Sente zino ziwulira. Yes, tubagala nnyo tubagala Dubai Eye Uganda. Kubanga mwekuumirako. Tujja bawa interviews ennungi bwe zityo. Tugezaako leero okudiginga deep twabe what is really happening mu visa musegedde zifuluma ezaba na Uganda. Olw'ebizibu ebitalaga ebyammwe byogenda mu varsity n'ebisigadde kanobeerako ojja kuba mwetaaga deposit okufuna visa, so ina ayagala okuyingira ozi n'ekirala baleme kuyita Dubai nga tolina documents eziwera, olina kuyita Sharjah. Ndowooza bitegedde yitire Sharjah baleme kugoba bavisa Air Arabia yali en scheme Air Arabia gye yakozesa nga biganye yalina okujja n'atajja so neyitirire kati olaba kati muyitire eyo okujja mu Dubai okwewala ebingi simanya hotero simanya biki kati olaba oba nabyo naye nga okimanya tebajja kukwestioninga naye bagendera ku amnesty bw'oba visa yo yali ya Dubai kola Sharjah ngamba visa bweba bafulumira ku abagendera mu amnesty abagendera ku kipaut basobola okudda byonna bwemanyi yakoma yes visa but naye making sure oba bafulumira ku Dubai gende komawo ku Sharjah oba bafulumira ku Sharjah komawo Dubai because Dubai is really rejecting them. Is rejecting visas so abantu abagenda abweru nga bakozesa amnesty ku outpass they can still come back. Yes, 100%. The best option is get an employment visa, but you can come back on a visa. The word to a kaya tujja kubalya tubalwisa bandowooza mukitegeti mwere bulungi mukumire ku Dubai. I am subscribing and liking tambuza video.